गजिन्द विलासित गामी ईसहितुई है पिता नारसी हो खत्तिय संभव यज्ञ कुलीनो देव मनुष्य पमासीत पादो शील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो ईसहितुई है पिता नारसी हो आयतयुक्त सुसंठित नासो गोपमुखो अभिनील सुनेतो इंद्रधनु अभिनील भामुको ईसहितुई है पिता नारसी हो भट्ट सुमट्ठ सुसंठित गीवो सिंह हलो निगराज शरीरो कंचन सुच्छ वियुत्थम वन्नो ईसहितुई है पिता नारसी हो सीनित सुगंभीरा मंजु सुघोषो हिंदुलबंधु सुरत सुजीप हो बीसति बीसति सेत सुदंतो ईसहितुई है पिता नारसी हो මේ අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ ආරාධනා කරනවා මේ ඇතුළට එන්නේ කියලා. මේ Good afternoon to everyone. Now, after tea break, we are going to start the program. We have invited Professor Sumana Ratnayaka, Dr. Sumana Ratnayaka, former senior lecturer of the Department of Pali and Buddhist Studies, University of Peradeniya. What is that? Dr. Sumana Ratnayaka he was former senior lecturer of Department of Pali and Buddhist Studies,
I know him for many, many years. He is not a newcomer. I know most venerable Dr. Vajrayana. Thera's time, he gave several talks in the Vihara. That time, our Dayakas have known him very well. Now, due to his academic career, he was very busy. In the University of Peradeniya, he was actually head of the department. Sometimes in many departments, he was working there as a senior lecturer. He has obtained his MPhil from Oxford University. Then he obtained his doctorate from Sweden in a university. He is a very highly qualified academic master and also good teacher of meditation. He conducts meditation classes as well. Actually, this book, Mindfulness Beyond Time and Space, this book is his latest publication. We have been given a few books. This book, Mindfulness Beyond Time and Space. This is the new book, the latest publication. So at the moment, Dr. Sumana Ratnayaka is living in Sweden. Although he is retired, he also giving lectures in various universities in East and in West as well. I don't take much of your time. Dr. Sumana Ratnayaka, you are warmly welcome to our Vihara today. Last few days he was giving lectures in Oxford University. On his way back to Sweden, I asked him, please come and contribute our ASL program. Kindly agree to give this talk today. The topic is actually something is mistake. That is my mistake. I and mine understanding Sakkaya Ditthi, but actually the topic he has given to me before I and mine understanding Sakkaya Ditthi. So this is very interesting topic, culminating our program. You have come. Thank you very much. Very welcome. I would like to invite you to deliver your speech. Thank you. Take this one. Most venerable Nayaka, Upasakas and Upasikas, brothers and sisters in the Dhamma, without taking much time to introduce myself again, let me now go on to the subject. Today's subject is, to me, is little special. I would like you all to understand what I try to explain. I don't want any of you to miss points. And I try my best to make the discussion as simple as possible from my side, as understandable as possible. Because Bhante, Venerable Nayaka also told me that I should not be too scholastic, scholarly. Of course, I have never been scholarly, although I was a Buddhist scholar. I would like to make things more practical than theoretical. But theoretical teachings are useful. At the same time, I have the understanding, according to Buddha's teaching, nothing should be only theoretical. Any teaching should be practically useful. If nothing is there which is not practically useful, I would not appreciate it from the teachings of the Buddha. So that is what I believe, and I try to make you
understand. The subject, as Bhante explained to you, before I and mine, understanding Sakkaya Ditthi in the early Buddhist teachings. What does it really mean? You might think. What is there before I and mine? So Buddha, in his teachings, explained and gave priority to seeing, knowing and seeing. I think you are all familiar with Sabbasava Sutta, second sutta of the Majjhima Nikaya. Sabbasava Sutta has several ways towards the end, 7 ways to eradicate asavas. Asavas are translated into English as defiling tendencies. Sometimes you may see the translations as pollutants. May I have a cup of water bottle, please? Yeah. This is unused. Here, this one is unused. There are some books. This is not used. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Yeah, so I just told about the topic, and then I would. It's okay. It's okay. Just let water come so I can speak slowly. Oh yeah, thank you. Yeah, just open please. So I don't know whether any of you has whether any of you have thought about before I and mine. If I ask this question publicly, so many would answer this question as I and my mine. That is what is called Sakkaya Ditthi. What else? You might think like that. You might have heard about it. I heard so many times. What is Sakkaya Ditthi? Yeah, just I and mine. But I would say, I and mine will be there for you to overcome when you are about to become enlightened. When you attain arahatship, you have to overcome I and mine completely. Before that, you have something to overcome called Sakkaya Ditthi. That is where I was looking for an answer for this. I've been working on this so much throughout my monastic life. I spent half of my life as a monastic member. And the other half now I am spending as a layperson. So throughout my life, I was looking for certain answers to this spiritual journey. This is very useful because I said at the very beginning, there's nothing in the Buddha's teaching which is not practically useful. Every single teaching should be practically useful. So in that sense, we have to know what Sakkaya Ditthi means practically. If I were to ask you, what is Sakkaya Ditthi? Do you have anything more to say than, yeah? Conditioning of the mind. Sorry? Conditioning of the mind. Conditioning of the mind. Yes, of course it is a conditioning. So it's sankhara and kind of chitta sankhara, yes? So these answers are there. That's good, very good. So this way you can give so many ways to answer this question. All these are correct. But how practically useful are they? I mean, our understanding. That is what we need to try. For example, if I were to ask you, please pay attention to your breathing. Just
Pay attention to your breathing for 1 minute, honestly. How you breathe, how you are breathing in and breathing out. What experiences do we all get when we breathe in and breathe out? Shall we do it 1 minute? Honestly? Okay. Yeah, in the morning we were also guided for doing this, and it was very good that we are used to this. And if I were to ask you what you experienced, The body feels with air. excuse me, The body feels with air. body is with it. It's filled with air. We fills with air. Yeah, that's good. The body fills with air. So anybody wants to share your experience of breathing in, what you felt? Of course, we all feel the breath. Yeah. I don't think about the breathing. It's natural. Okay. It was natural. Yeah. That's a good answer. And it's yeah. It's Yeah. a natural process. Thank you. Yes. Any other answers? Sorry? You concentrate. So, yeah, It's calming the mind down. calming the mind down. You can see like incoming breath when it comes out is much longer, Mm, and you can physically yeah, very good. Yeah. imagine your lungs filling Yeah. and expanding and Yeah. They seem to be doing in that time doing a lot of analysis. I wasn't doing all that analysis. No. For me, it's just letting go. It's natural. So these are the different experiences now. Yeah. Anybody wants to say more? In one thing. Yeah. Just focus attention on one thing. You did that, yeah. So this is how you may experience differently. So each of us experience this particular thing differently. You have different answers. All are correct. That is your experience. I can't say that this is wrong or that is wrong. It's your experience. Buddha wanted us to be following his path. Pachattam veditabbo vinyuhi. Knowing yourself. Tama tama nana pamanin data yutui. Should be understood through one's own experience, through one's own knowledge, through one's own, understanding. So this is the way. Pachattam veditabbo vinyuhiti. Individually, personally, should be known. So it's a first-hand knowledge, not a second-hand knowledge. We read books, we learn things from the teachers. All this is second-hand knowledge. If we can make things first-hand knowledge, that is where you begin to experience Pachattam veditabbo vinyuhiti. You are a wise one who experience things yourself. Of course, it should be correctly interpreted by a teacher, by a book. Then only you follow that path and then experience. But experience is not from your book. It is not from the Buddha. Individually, personally, we do that.
So that difference is there in our way of experiencing. Now, when you breathe in and breathe out, you have different understandings. But all of you felt the air. All of you felt the air maybe at the nostrils, maybe on the rising and falling, on the chest or the abdomen. Or else you experience at the nostrils or in the throat. This way we, all the time, when we breathe, if we pay attention enough, we feel solidity of the air. Solidity, earth element that is there in the air itself. Air is also a form. Touching itself is a form. Our seeing is a form. Is what we call visible form, visual forms. And whatever we hear, sound form, you hear things. Whatever we smell, it's a smelling, and smell is another form. You may call it olfactory form, etc., auditory form. Whatever you smell, it's your feeling on the nose, your form you experience with the help of your sensitivity connected to your nose sensitivity, so to say. Eye sensitivity, ear sensitivity, nose sensitivity. And the body sensitivity is also connected to nose in that context. When you breathe in, it is not the nose that decides. Nose has the special task, that is to smell. But the nose in this context is taken as the body, is a bodily part, of course. So body has the touching experience, pottabba, rupa. So when the air touches your nostrils, did you notice rupa, rupa khandha, aggregate of rupa, starts working. Even in the subtlest level of your experience, this experience begins with the form, rupa. Is it visible form or audible, auditory form or gustatory or olfactory or whatever. If it is taste, it is, connected to our taste form. Gustatory, you call it, isn't it? Or smell is connected to olfactory form, smell. All these are rupa. Although we normally say rupa is what is visible only, rupa khandha is not limited to only what you have seen. Your experience of all the sensory faculties, all your senses start getting experiences. All these experiences begin with rupa. Rupa means form. Venerable Jnanananda, Katakurunda Jnanananda says always Swarupa. Swarupa, how you observe, how you experience. Your taste is another Swarupa. It's a rupa, but it is a form. It's conventionally, of course, you use that as a Swarupa. Rupa becomes Swarupa. That means it's a way of experience. Way of experience. So this way, every experience has a beginning connected to form. Any form is made up of, not by itself, but by 4 elements at least. Maybe you can add more elements, but at least 4 elements. Dhatuso manasikaroti. We need to, at a certain point, in the process of our applying noble path, if we want to enrich ourselves spiritually, we need to have dhatuso manasikaroti. That means we need to observe things even element level, in the form of elements. So when you see this table,
is a visible object, visual. And this table doesn't have table nature, does it? It is made of non-table elements. It is made of non-table elements. Therefore, table, although we conventionally say it is a table, in the true sense, in the beginning, Doctor and the Venerable explained to you very, very, very clearly. I am now going along the same line because it is useful for my explanations connected to Sakkaya Ditthi. So along these lines, we use table, we use I and mine, we also use various concepts. This is my opinion, this is right, this is wrong, whatever concept it is. All this doesn't have its own nature. Everything is free of its own nature. Table is empty of its own nature, free of its own nature, because it is dependent on elements. It arises dependently. Our consciousness arises dependently. Our sankharas arise dependently. Our conviction or what we call sanya, our perception arises dependently. So nothing has its own nature. We need to keep that in mind when we talk about Sakkaya Ditthi. To Sakkaya, let me explain what Sakkaya means. Venerable Dhammadinna, maybe you have read this many times. Chullavedalla Sutta, that was preached by Venerable Venerable Dhammadinna, and during Buddha's time, of course. And Venerable Dhammadinna she was answering the questions asked by her former husband. Former husband is not enlightened. He is still an upasaka without enlightenment. But his ex-wife, his former wife, became a nun and she became enlightened. Venerable Dhammadinna. Now Visakha came and asked Venerable Dhammadinna, Sakkayo people talk about. What is Sakkaya? Then Venerable said, as Buddha has already explained, Sakkaya means 5 aggregates. 5 aggregates, he said. She didn't say I and mine. She didn't say. She could have said I and mine. That is what is called Sakkaya Ditthi. No. She did not mention I and mine there. She said 5 aggregates. The first one being form. We were talking about form. Our ear, has sound forms experience. Our nose has smell experience. Our tongue has tongue form experience. Our body has touch form, touching form, tangible form we call it, experience. Our mind has, mental imaginations and mind form, or, mind creates some thought patterns. And that is also visual form, is a kind of a mental form. So all these forms are there. These forms, when you breathe in and breathe out, if you experience the touching sensation, and that touch is called Pottabha Rupa. And that touch alone is made up of elements. It's not made by itself. When you feel the touch, you begin to know, this air, although it is called air, that element has more air, but it has solid element. That is why I begin to feel it at my nostrils. And if you think along that line, okay, Rupa Skandha is there. Rupa Khandha, the aggregate of form, I begin to experience now. You haven't made it mine.
You did not say, you wouldn't say that it is my experience. You wouldn't say that it is my breathing. You only let the body breathe in. Let the body breathe out without owning it, without calling it yours or somebody else's. You begin with this experience. Buddha encourage us to go back to your experience first. Then only start, eradicating, uprooting whatever defiling tendency it has. We can't start from the defiling tendencies. I have to go to experience. So when we breathe in, breathe out, we experience form, rupa kanda. And also when you experience rupa, form, don't we experience its feeling? We experience feeling. Otherwise we can't feel the breath. We can't answer the question, how do you feel? So the breath touching the nostrils gives you the feeling of form, and the feeling, very feeling that you need for you to know it, and that is feeling first. And then it becomes knowing, knowledge or perception. Immediately you see three, what we call aggregates, are formed there. In the touch of your breath, you begin to notice your form, material form. And whenever you feel it, there, that feeling tells you it is Vedana Skandha. It is Vedana Skandha. Immediately you begin to know your feeling. That is Sanya. Sanya Kanda. Very quick. And you have the way of construction. Rupa become constructed, form, becomes constructed. Therefore, Rupa Sankhara is there. Vedana becomes constructed. Vedana Sankhara is there. Sanya, knowing, becomes again constructed, developed. Then again, you find Sanya Sankhara. Again, what about fourth one? Sankhara again is mentioned by the Buddha. Sankhara means constructions after constructions. More and more constructions are built on in our volitional construction. So you find constructions is another experience. Your feeling of the breath gives rise to all the five aggregates like this. Last one, consciousness. You distinguish. You can identify, you can distinguish. Vijanati ti vijnana. If you can distinguish and discriminate and understand or know the arising connection of vijnana there, for you to feel the breath, for you to know the breath, and that consciousness arises there. Can we now see all the five aggregates occur to us at every moment of our experience? Whenever we open our eyes and we see a water bottle here, that bottle gives you the touching sensation on your eyes, visible, visual, and that touching sensation gives you a feeling, it gives you a knowledge, perception, it gives you a little volitional constructions, knowing. And then consciousness must be present, otherwise we can't see the flask or the bottle. So this way, every moment of our experience, without our knowledge, all the five aggregates occur and recur continuously. And these five aggregates are not yet mine. So these experiences are before I and mine. Although sometimes we say, I don't want to have a, I-making attitude. I don't want to have a mind-making attitude. That is very good. But to overcome that,
We have to wait until we are, going to be enlightened. The bondage that we need to destroy at the level of the arahatship cannot be destroyed at the very beginning. So we need to work very hard to overcome Sakkaya Ditthi instead of I and mine. Sakkaya Ditthi is not I and mine, but Venerable Dhammadinna says, the arising nature and ceasing nature of the five aggregates. If you see these five aggregates, let us say, I explained how we can to see the table in the absolute sense. In the real true sense, table is not made of a table. Table is made of non-table elements. The same way, our feeling of breath is not made by breath. It is a process. Our sounds are not made by sounds themselves. Our sounds are sounds dependent on various activities of the brain, various ways of being present of the consciousness, various movements going on which we don't want to analyze in our day-to-day talk. Only in the scientific laboratories we may talk about these. And those experiences are connected here. But if we take for granted, sound is a sound, why not? Why do you make such a sound? Why do you have too much sounds? We want to have meditation, we want to have silence. Complaints come. And we make the Sakkaya Ditthi connected to something made real. Sound is now made real in our mind. When you make the table as only table, not seeing it as made of non-table elements, then what happens? Then we take for granted what is visible and we fight for it. We try to own it. In Sweden, I was asked to give a talk on suffering at the school for class 8 or 9. Class 9, I think. So these children learn Buddhism, Christianity, Islam, and Hinduism, all this multi-religious, world they study. Once the teacher wanted me to, one teacher who teaches all the 5 religions, she wanted me to give a talk, impromptu actually. I was not asked to give a talk on suffering beforehand. When I went to the classroom, they suggested, why not to explain suffering to us? Then I had to, have a dialogue. I would like to have dialogues more than giving a speech. So that is why I ask sometimes questions. Then only we are vigilant to listen to, Then I asked the class, do you have suffering in Sweden? These children said, no, we don't have suffering. So that is what doctor said also, suffering is not a very proper translation. Anyway, people understand. In Swedish, they say lidande. It is just like suffering. So when the class, all the children said, no, we don't have suffering in Sweden. I said, where would you think that suffering is there in the world? They all answered. They said, in Ethiopia, in Somalia. They named countries they could remember and they put some pictures, of the children who starve sometimes. They try to have raise funds and they have some pictures like that. Otherwise, the countries don't have that image. Somehow, these children said, and also they named some countries where there was war. I said, you have a very good understanding of suffering because it is through experience you are now talking. Then I said, now it is easy for me to explain what suffering means in Buddhism. I said, I wrote some words on the board. I said, Buddhist suffering is made up of some ingredients.
Greed is one of them. Another is hatred. Still another is delusion. Another, what we call jealousy. I conceit. I name about 10 words like that. I said, Buddhist suffering. What Buddhism teaches suffering is of that nature, which is related to those things that I have written on the board. Such emotions, made up suffering in persons. Then I asked them, do you think that Sweden has suffering? They all shouted, yes. They all understood. Yes, of course we do have suffering. So that means, you see, through the children's experience, you could see, they understand suffering from a different perspective now. Suffering has many nuances. As Doctor has explained clearly, our Chief Venerable explained in the morning, so many ways, how suffering lies in disguise. How suffering comes to us in disguise. That is why we are caught by that. It doesn't come, from the external world. It comes within. External and internal both work within ourselves. Ajjata, Bahitta, we think that Ajjata should be mine and Bahitta must be others. No. Both Ajjata, Bahitta you have within yourself. You can look at this house from inside or from outside. Right. The same way you can look into this body, feeling, perception, or you can say form, feeling, perception, constructions, volitional constructions, formations, and then consciousness from within, from your breath, from your seeing a picture, from your seeing the Buddha statue. When you see a Buddha statue, would you ever think, oh, 5 aggregates arise? As we see the Buddha statue, the 5 aggregates arise. Our visual form is working, arising, a feeling arising, a perception arising, volitional formation arising, consciousness arising. Buddha said, Yato yato sammasati. Yato sammasati khandanam udaya bhayam labhati piti pamujjam amatang tam vijanatam. You can check the Dhammapada 374. Dhammapada 374. And try to learn by heart this stanza. What does it mean? Yato sammasati. Whenever you observe, deep observation it must be, investigation. And whenever you deeply observe, yato sammasati, khandanam udaya bhayam, the arising nature and ceasing nature of the aggregates, your form, feeling, perception, volitional formation and consciousness. If you can see them arising, as soon as they arise, they cease. Again they arise and they cease. When you feel the touch of the breath, all the 5 aggregates arise and cease. Next time when you pay attention to your in-breath, breath, within a moment, a 5 aggregate arise and cease. Again, another 5 aggregates arise and cease. Just like electric shocks. So quick. If you train your mind enough, if you have concentration enough, the second lesson Buddha gives is to, penetrate into these facts. Dhātuso manasikaroti.
you should look into the elements function in connection to your experiences. When you experience these elements and also the arising nature of the five aggregates, so that is how you can begin to see whether you are going to make them yours, whether you find any self-identity there, or whether even you find any form nature anywhere, whether you find any feeling nature anywhere, any perception nature, and there is no self-nature attached to any of these because they are dependently arising. Connected to your breathing, you find the five aggregates arise and cease. Dependently, dependent on causal conditions. And when you begin to notice this, mind cannot go away. Mind has a lot to do now. We sometimes concentrate. Oh, I cannot concentrate. Why? Because so many other things are there for your way to concentrate on. So mind would like to always find some joy, find some, space to go away, because mind likes to enjoy. So if you give the feed, if you give the enough nutriments or nutritions for the mind at that moment, then the mind will concentrate. So if you introduce the five aggregates for your mind, for your touch even, subtle touch gives you five aggregates, arising and ceasing. When you begin to see that, you can just sit and watch it for whole, 1 hour or 2 hours, whatever time it is, you will observe, you will watch it. That is what is called seeing. Passam. You know and you see. Buddha says, Janato passato. Janato aham bhikkhave passato asavanam khayam vadami. What is the meaning? Janato is for knowing ones, for those who know. Janato is for the one who knows. Exactly. Passato means for the one who sees. There is an eradication of asavas, defiling tendencies. Kim janato, kim passato? Buddha then asks another question. What is it that we should see for the eradication of defiling tendencies? Then you have to get the details. Yoniso manasikarang, ayoniso manasikarang. This one should be see, Buddha says in the Sabbasava Sutta. So, yoniso manasikara, that is wise attention. We should see the wise attention. We should have the experience of wise attention. And also we should know the difference between ayoniso manasikara. So before I and mine, sakkaya should be compared with all this. Then only we can notice a way of overcoming them. Otherwise we easily get trapped by them because they become our properties. We become the owners of these. And then we try to possess them, that it is mine, I am is there. Whenever it is mine, identity will be born. But it will happen afterwards. Before, what happens is a process of experience. So experiential nature, we should not miss. So experiential nature connected to five aggregates. Yato sammasati khandanang udayabhyam. I did not complete the meaning of the stanza. Whenever you deeply observe, whatever the way that aggregates arise and cease, if you deeply observe that, labhati piti pamojjam,
It is spiritual joy that you are going to obtain. Piti and Pamocha is rejoice. You may rejoice at your experience. It's a spiritual way of rejoicing, not a way of clinging. So it is kusala kind of process. Kusala means wholesome, healthy. It's a healthy way of enjoying, healthy way of rejoicing at your experiences. And that should be arising, that happens. If you reflect on them, if you observe your arising nature and ceasing nature of aggregates at every moment of your experience. Labati piti pamojjang amatang tam vijanatam. For the one who knows, vijanatam is for those who know, or for the one who knows. Amatam, it is deathless. It is deathlessness, it is nibbana, it is ambrosia, is it metaphorically. Amata is not dying. Amata. It will be deathless gift that you may experience if you can observe rising nature and ceasing nature of these aggregates. So that is explained. So along these lines, what I try to say is, we begin to notice aggregates which are Sakkaya, and they become Sakkaya Ditti because we get stuck in the way of grasping them. We appropriate them. When we appropriate them, they become mine. They become ours. Who is being born there? I am being born. Capital I. Become born continuously. That will be totally stopped at the level of awakening, perfect awakening. If we wait until we become awakening, it will never happen. It takes long time. Therefore, better we till the ground beforehand. How would you till the ground? For making flowers or flower beds, you have to till the ground first, and then you sow seeds, and of course it will grow well, and the flowers, trees are blooming. Beautiful. And until then, we have to till the ground. And tilling the ground is what is called overcoming Sakkaya Ditti. And Sakkaya is that way of understanding. Of course, the five aggregates occurring and recurring all the time of our experiences. And whenever we notice, we can look into them by way of elements, how elements produce them. Otherwise, there is nothing per se, nothing by itself, nothing in its own nature. Everything has no nature that it is their nature. Everything is so free of their own nature. Just like I said, table is empty of its own nature. So own nature is the problem. It is not a book knowledge. It should be our own experience. How we, take for granted these experiences, these analyses. Of course, we are good at analyzing, looking at them, into them by way of elements. But later, we try to make them entities. This entity, that entity. Rupa is one entity. Feeling is another entity. Oh, that is my feeling. So there are arguments. How I feel is comfortable. Why not? I have a pleasant feeling. This chair is comfortable. Seated on it for 1 hour. This chair is uncomfortable now. This is what happened. So every feeling, we can't say that it is pleasant or unpleasant. It depends on your own attitude. So this way we can see how we develop experiences differently, connected to form, feeling, perception, volitional, perceptions, volitional formations, and consciousness. And all these levels of understanding, analytical,
is going to make us feel that they are not entities. We go beyond the level of entities. Then only we are not stuck there. We are not going to say that they are mine someday. Still, it might work inside in the process of our way of thinking and reacting. They are mine. But that is hidden in the mind. That element, that bondage, that fetter is going to be there at the level of final way of uprooting. I've been talking a little bit about loving our called fire aggregates especially, and then I call them Sakkaya Ditti and Sakkaya before the identification is born. At the end of your journey towards the spiritual journey, you may try someday to overcome this identification and make them non-identification. And that non-identification is called Atammayata in the Sappurisa Sutta of the Majjhima Nikaya. Non-identification, Atammayata. Until then, we experience Tammayata, identification, connected to our experiences of arising and ceasing nature of the five aggregates. I hope they are clear to you. And if there are any doubts or any problems of me, understanding me, please tell me. And if there are any places where I made mistakes, it can happen. All of you are free to correct me and ask me any questions challenging or correcting me. It's very important because I've been working like you all for the spiritual progress. Thank you very much indeed. Any questions or do we have time? 5 minutes are there. Yeah, please. So, If you want to ask the question so that audience will hear. So do you think that our capacity, our verbal labeling capacity is creating the problem? Because every time we see a table, we call it a table, and then it becomes a real table, when what you've explained to us today is that it's not made of table, but because we put a word on it, we really struggle. Thank you. That's a very useful question. Thank you. Venerable has answered this question in his discussions and doctor's discussion, I think, Sammuti Paramatta, and as Sister Dhamma asked this question about, you all heard the question. Anyway, let table be table. That is true conventionally, and that we should not have any struggle with it. Buddha himself used words like that. Buddha said, Tathagata voharati aparamasam. This is in the Pottapada Sutta. Tathagata, the Buddha, Tathagata, uses the terms, words, language without clinging to it. So it's used for a purpose, for the sake of communication. But underneath all these expressions, communications, there are certain hidden, disguised levels of elements of suffering. And that is where Sakkaya comes in. And Sakkaya Ditti becomes. Ditti means getting stuck in the wheel. So Sammuti we use in the day-to-day language. It's very useful. We have to explain even Nibbana, something absolutely highest we say. Nibbana we cannot express, we cannot talk about without using the language. Convention is very useful. Buddha says that. And in the Mula Madhyamika Karika, there are 2 stanzas connected to this. Vyavahara manashritya paramartho nadeshyate. Without using the conventional, usages,
we cannot explain what is called absolute. And without being associated with the absolute, we cannot experience Nibbana. That is what is explained in a later text by Venerable Nagarjuna, Mulamadhyana Karaka, remember? Paramartho Nadeshite, Vyahara Manashrite, Paramartho Nadeshite, Paramartha Managamya, Nirvana Nadhigamyate. That is what is said in the Sanskrit language. I hope you understood it. Did I answer your question? Yeah. Was it? Yeah. Okay, thank you. Yes, because what the plant says, just like your body is decaying, yeah, so because it's decaying all the time, nothing called self, the table is decaying all the time. Think about it for one moment. Yeah. It's decaying, it's changing. Yeah, please. It's changing. Yeah, doctor has something to say. Decaying. It's good and it's not any. Sorry to say this. As long as I keep something on this, it's a table. If I sit on it, it's a bench. Yeah, for different purpose. That's right. That's good, thank you. It's for, yes, it can be used in different ways. Any questions? Yeah, please. Sorry, you're saying that anything. Please come this way, otherwise I can't hear. Can you come please? I can't bring the mic so far. You can't hear. Yeah, you can try. It's you said that all experiences are ultimately felt through rupa. Yes. The way I understood it. Yeah. What happens in the formless world out in the particular one possible existence, Brahma, Vihara, and what is the existence? Is it just a breathing or something? What is the form of existence there? Yeah, I did not. Yeah, sorry. Thank you for reminding us about Rupa and this sort of experience of Nama, etc. And Rupa, all experiences, I said, mostly connected to Rupa to begin with. But Rupa is not completely free from Nama, because our Nama is always, is there to identify. Nama, Bhante explained in the morning, I remember. Nama means feeling, perception, volitional perception, and then consciousness. That is Nam. So this sort of, and also attention. Pasa Vedana, Sanya, Chetana, Pasu, Manasikaru. These 5 activities are Nam, so to say. So those forms connected to Nama, I would not say Rupa. In that context, you can include even Brahma realms. Brahma realms, of course, are not our experiences, but we can't deny that. That is there in the Buddha's teaching explained. Therefore, your question is not, answerable totally because we don't experience that. So your talk is concentrated on whole centric sort of Yes. to the mundane life. Yeah, mundane life. And I was just bringing this experience for us to practice, breathing. When you breathe, the touching sensation that we experience of the breath, although it has more air element, it has the touching sensation. We have the touching sensation due to its solidity. The air has also these 4 elements. Solidity is there. And that way we try to make the minute, way of see the dhatu manasikaroti, in element wise, we can just observe our experience so that we will not get caught by, all these processes, making them entities. Of course, when you make them entities, consciousness is connected to it, with it. Therefore, when we say Rupa, don't understand, living beings cannot just have Rupa alone. Rupa Vajata Brahma Loka is there, even consciousness is there. In the Abhidhamma books, it is explained that if you, empty a lamp of oil, just wipe it very well,
but the lamp is not totally free from oil. The same way, even you talk about Rupa Vajra or Arupa Vajra, they are not totally puppets or some kind of, in our perspective, we may imagine this way, that way, but they are dependent processes still. Yeah. But even in the human world, you see that there are, someone wants to become enlightened. Yeah. There are different stages of enlightenment, you see. Mm. So, this Dhammacakka Festival, it says, Chakku Uddapadi, Jnana Uddapadi, Prajna Uddapadi, Vidya Uddapadi, and Aloka Uddapadi. These different stages. You are perfectly right. Yeah. Different stages at the end of the Dhammacakka Festival. That's right. And also at the very end, he says that in the enlightenment stage of companion, the universal companion, it says Dhammacakka Uddapadi. That's true. That's Chakku Uddapadi. So these stages, are they really human or superhuman stages? They are superhuman comparatively human nature because we say talk about Lokottara as well as Lokiya. So Lokottara is also within us. Lokottara is also within us. I mean, when you experience not another world as such, as you will understand. So you refer to those 5 aspects, Aloka, Udapadi, etc. I mean, started with Chakkum. When you say Chakkum Udapadi, what does it mean? Dhammacakka, you say, what does it mean? It is not just naked eyes. Along this development, we have begin to have the experience. We say, Kayena Cheva Paramsatyam Sachikaroti. What does it mean? Kayena Cheva, by body itself, you experience the final truths, the noble truth. It says in the Geetha Sutta, Kayena Cheva. It doesn't say Manasa Cheva. Kayena Cheva. Why? This Kaya includes even Manasa. And the experience connected to Kayena Cheva means holistic, not just one single thing. When you say Rupa, it's not just one single thing. It's connected dependently, it's a process. So Kayena Cheva, there are Sachikaraniya Dhammas in the Buddha's teaching. When you say Sachikaraniya, you all don't have perhaps, some of you may have, I don't know. If you have what you call Dhammacakka, what will happen? Your experience is different from others. Your eyes have the different way of realizing facts. Some reflections on your eyes will be reflections on your wisdom eye. So that is Kayena Cheva. Chakku, Chakku Udapadi there. Chakku works like that. It's an experience. It's a kind of holistic experience, which is called Kayena Cheva. And then there are some more Sachikaraniya experiential, experiences like when you talk about what you call Satya Sachikaraniya. Sati means memory of the past lives. If you develop that after 4th jhana, etc., then you may see a lot of lifespans in the past. Those experiences are through mind memory only. So Satya Sachikaraniya. Then there are some more aspects connected to even Panya Sachikaraniya. Some Aloka Udapadi comes into that as experience. We all cannot say, oh, Aloka was in me. Then you are enlightened if it happens. So that is related to Panya, very, very high level of experience. So there are these Sachikaraniya Dhamma you can take. Kayena, Sachakkuna, and also Satya, and also Panyaya, Sachikaraniya. Means all these aspects are there for you to experience your past lives or your way of awakening as such. That is where, as you are rightly pointing out, the 5 levels, Chakku Karmi, Jnana Karmi, Jnana Udapadi, Chakku Udapadi, Jnana Udapadi.
then comes Panna, then comes Vidya, and then comes Alumni. All these are processes of your enlightenment. At which stage does a human being Do we, excuse me, now the time has passed, I have to get the permission, Bande. Maybe we have passed 10 minutes, maybe we have more time. Bande? Yeah, you take actually. Take time. Yeah, Jimmy, finish your question, please. Getting the first enlightenment meditation, see, it's at which stage do you bypass this I and mine or Sakkaya Ditthi? At the not Sakkaya Ditthi, Sakkaya Ditthi at the level of Sotapanna, and when you eradicate that, you have left what is called identity view. Identity means I and mine are still left in your mind, and that will be a bondage which is hidden even more and subtler than than we might think, and it will come to an end by the level of enlightenment, perfect enlightenment, arahatship. So at the beginning, you overcome Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi, I try to explain to a certain degree, and that becomes an entity, in relation to all our subtle experiences. I said, even connected to breath, 5 aggregates are occurring and recurring. They arise and cease, I said, but they become entities. And when they become entities, they are Sakkaya. You call Rupa, Vedana, Sanya, Sankara as they are like more than your experience. Then they become your identities. So all the 5 aggregates become your identities. Before they become identities, Buddha would invite us to look into them in the experiential level, which is experience first. 5 aggregates in the form of experience you may gain first. That is safer and also correct way. And then you find identities they are left for you to overcome later. And that is I and mine. So that is why I named this subject called Before I and Mine. Understanding Sakkaya Ditthi in the language. I was sorry. Sorry? Yeah. That of course, while it's being we take all the novel path, Yeah. It's at which stage, this I and mind also, because it starts with, of course, the right view and, samma, samviti, samma, sankappa, samma, vacha, samma, samma, and then it separates like quantum thing to your spiritual thing, like samma, vayam, samma, Sati. and samma, samadhi, they seem to be completely different kind of dhamma. You're right, yeah. Yeah. At which stage do we break through it if we want to get enlightenment? Yes. This is the whole path as it is called Sotapanna. Sota is this eightfold path. When somebody becomes Sotapanna, he doesn't follow another way. He follows all this eightfold path. Nothing else. Really. So he has entered the path strictly, permanently, without losing Nibbana. They have started the journey in a deeper sense at the level of Sotapanna. Then only they start the eightfold path, practicing properly. And that is how it is advancing. I would suggest, I was thinking about this question myself too. Noble Eightfold Path, if you can, say a Dhamma wheel on the ground, let us stand on this wheel on the ground on the floor, very down to earth. We all are in that context sometime. We are following the worldly nature of this Eightfold Path, because Eightfold Path tells us, way of understanding from one perspective, another perspective, but it must be a holistic perspective from all around,
Parinyayam, as Dr. also explained earlier, to know, dukkha from all around. And this way, the Noble Eightfold Path is not only Parinyayam, of course, Parinyayam comes into suffering, but Noble Eightfold Path is to be followed. So it should be continuously followed. So this wheel on the ground first, and then another wheel is there here, little upper level. All 8 are there in the second level as well. And the third level, here, all 8 are there on another cycle. Then you may ask, what is the connection between this ground level and the top level? Actually, there is no such material connection to these wheels of the Dhamma. They are cyclically operating networks. So on the ground it works in a way, another layer it works another way, still another way. Let us say Sotapanna is the second layer of this. And third layer is maybe Sakadagami. Fourth layer is Anagami. They are all following the Noble Eightfold Path. And once they have finished the Noble Eightfold Path, that will be Anagami level. When you have attained Anagami level, all the 8 are fulfilled perfectly. That is why it is said in the Dhammacakka Sutta, the Great 40, if you want to Google search, the Great 40 in English. It has Noble Eightfold Path explained in 40 ways. Noble Eightfold Path in 40 ways. Dhammacakka Sutta. And there you find when the Anagami level comes, the third level of enlightenment comes, you have eradicated some defiling tendencies, but still 5 more left. But when you come to the third level, your use of the Noble Eightfold Path is fully used. And that is why third level is called Attanga Samannagato Sekho. The Sekha is the one who, ends up in third level of even Sotapanna is Anagami. Sakadagami is Anagami. So Sotapanna is Sekha. Sekha means one who has, has something more to do and learning. He started learning process. So he's a learner in a way. But learner is not just like we learn. It's a very high level of learning. And Sotapanna level, Sakadagami, Anagami level is Sekha, completeness. Sekha, who is endowed with Eightfold Path. All the 8 are fulfilled, accomplished. And then there are more too. There are 2 more. What are the 2 more? Sammajnana, Sammavimutti. Those 2, factors. Sammajnana means right knowledge. Vimutti is right liberation. Those 2 will be added after Anagami, and you will be fully enlightened. And then you have to overcome 5 more hindrances, or the what we call bondages, which are called fetters sometimes, Sanjojana. And then only you attain Arahant level. When you attain the final level, you have 5 to overcome. Among these 5, you have I and mind. Because Ruparaga, Aruparaga, that is being interested in being born in permanent world, or non-material, material, etc. That sort of Sasadavada, Uchedavada, all these are connected to in discussions. This is your interest in that kind of level. And then you have Manudacca Vidya, which are to be overcome last. Mana is Asmimana. Asmimana is I and mind. Yeah, our I and mind will be left even until then. Yeah? That's fine. So I and mind, we can't stop at the very beginning. Therefore, leave it aside. Start with your experience. Experience your breath and see whether you can develop it into identifying, noticing
rising nature and ceasing nature of fire beliefs. And also see whether you can see the connection of Vipallasa. Vipallasa is very important aspect here. Before I and mind. Vipallasa means distortions. There are 4 types of distortions. What is the first one? Impermanent things you make permanent normally. You try to fix them because you use the language. You say table, yes, yesterday it was table, today it is table. Is it table? Of course it is fixed. Any identity, any breath, any person who breathes. Digamasa Santo, Digamasa Samiti Bajanati. You say, I breathe in long, I breathe out long. Then you will come to the conclusion, oh, there is a breather. And there is also breath. There's longness of the breath and shortness of the breath. All these are psychiatrics. If you analyze, if you see elementary, in the elements level, there is nothing called breath by itself. It's a process. There's nothing called my breathing. There's no in-breath, no out-breath. It's a process only. So if you can identify that, you can smilingly appreciate this insight. That without the insight, you can breathe in. With that insight, you breathe out. Then the first Vipallasa, making impermanent things permanent, fixing, is gone. And that fixing level, you need to identify. Making things permanent, you should identify. And when impermanent things, you make permanent all the time. That is a distortion. That is a confusion. Of course, conventionally we need that. But in the same need, we are caught, we are trapped, we are victimized. Therefore, we need to observe that. And then we smilingly overcome that. And without making any of these simple experiences an identity, or before they become an identity, without making them entity even. Very important. Without making them entity first. Then later only you possess them, you appropriate them, and then you make them, oh, that is mine, and then I am being born. And that is very late. Yeah, thank you. When you get into that deep state of meditation, you don't even think or feel about your breathing. Excuse me, I got dropped. Yes, what did you say, sorry? When you get into if you're fortunate enough to get think- into Yeah. fortunate enough to get into a deep state of meditation, Yeah. you don't even think or feel about the breathing. It just happens, and it's Yeah, if I get you correctly, it's when you go along with this process, Yeah. as I said, cycles, Yes. 1, 2, and so many cycles are there like that. So in your own process, start with your simplest way, and when you go into deep concentration, don't make it sakkayadritti. That's right. It can happen. This is my sakkayadritti, and you are shaken there because you may take it as a kind of entity there. It is also arising and ceasing, but it is a good experience to strengthen your mind power, and that power you should utilize to observe your elements and also your vipassana, your insightful approaches, and that only is the way to struggle with making use of your concentration to concentrate well enough to look into the elements of suffering, elements of making things entities first, and then they become identities later. Entities we have to tackle with the help of the overcoming of sakkayadritti, and then only in the future you can find a way to overcome identity. I think that is a good point to start and stop. So you may reflect on this. If you have ever experienced a little bit of what I try to make you experience, I think you hopefully enjoy that. And you may keep on enjoying that. I'm doing the same. And so let us continue like this along the path. So we reflect on the Dhamma from the bottom of our heart,
with great confidence in the teaching of the Buddha, Dhamma and Sangha, and continue practicing, applying until the last moment of our life. We should keep it our practice. And that, I think, may you all succeed in this. May you all, may your all departed relatives, benefit from these discussions as a Dhamma discussion. And may they all be blessed by these memories. And may you all be, and may all other beings who expect any kind of way of rejoicing at this sort of Dhamma sharing, may they all be well and happy. May we all attain Nibbana, bliss of Nibbana one day. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much. We are very grateful for the wonderful talk today. We have been gifted, Dhamma gifted. I have a feeling to invite you to come again to deliver a speech in near future. Thank you, Bhante. Also, I have some feelings that have you entered to the Sotapanna, or are you enlightened or something like that? I have feelings I think- that's I think Bhante has, by listening to all these discussions, Bhante might have experienced Sotapanna level. Thank you. බොහොම පින් සිද්ධ වේවා අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම. On behalf of our congregation, thank you so much for coming here today and delivering your speech. Everyone was looking at your speech and they are overwhelming. Wonderful. Thank you, Bhante. Thank you so much. I'm very happy, delighted. Yeah. Would like to come back. Thank you. නැගිටලා වාඩි වෙන්න නේද? දැන් තියෙන කතාව නේ. හාමුදුරන්ගේ බණ දැන්. මේ ඇහුණාද කියපුවා? හරියට නේ? මේ ඒකක් හොඳයි පොම්පි. මට මේ පොඩ්ඩක් උගුර වෙලෙන්න පටන් ගත්තා. සමහර මේ සමහර අවස්ථාවල ඒක වෙනවා. නමුත් ඒක හොඳයි. මේ පොත මගේ ළඟ තිබ්බ උඩ මම හම්බුනා කියලා දුන්නා. මේක ඉතින් මේ එකයි තියෙන්නේ දැන්. හම්බුනා තව පොත් 15ක විතර අර කබඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. මේක බලන්න. මේක ඔන්න පන්සලට දීලා තියන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔව් එහෙම කරන්න. එහෙමයි. අමාරුයි තියෙන බෑ. යා. අව කතා කරනවා. ඔව්. ඔව් සමුදේ නිරෝධේ යනවා. සමුදේ දකින්න එතන. ඒකට නිරෝධේ නිකම්ම සිද්ධ වෙනවා. නිකම්ම කියන්නේ සමුදේ දකින්න කියන්නේම නිරෝධයක් සිද්ධ වෙනවා. සමුදේ කියලා කියන්නේ මොනවද? කෙලෙස් සමුදේ වෙන හැටි දකින්න. ඒව දැක්කනම් අය නිරෝධේ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඒ හිමිතන්නේ මොකද්ද? ඔව් ඒ ඔක්කොම සමුදේට සම්බන්ධයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. This book is available in Sri Lanka at every bookshop. Yeah, especially at BPS. Buddhist Publication Society. I could have mentioned this to everybody that anybody who is going to Sri Lanka can hold on to some books and bring over here.
මම දන්න පුරුෂයාගේ ලිව්වා මෙතුමත් කියවන්න කැමතියි නෑ නෑ මම ඒක මට පුළුවන් බලන්න. බලන්න නේ පංචමහත් නායක අද දිනේ කියන්නේ දිනේ කියන්නේ තියෙන කොපි ටික. මම පොත් කීපයක් එව්වා අපි නායකන්ත කිව්වා වගේ ඒවා මේ අල්මාරියක තියෙනවා කබඩ් එකේ තියෙනවා. දිනේ කබඩ් එකෙන් අරන් දෙන්න. 20 අද 20 කීයද අද 26යි. 26යි මේ පොය දවල්නේ ඔව්. මේක ගන්න තියෙන ලංකාවේ හැම කොටසක්ම ඔව්. හදාගන්න මේ පහමාරට අරගොල්ලන් රෙඩි වෙලා නේද? Yeah. මේකට මේ අර බණ කියන්නේ. දීර්ඝ වශයෙන් කියනවා නම් පැය කීපයක් කියන්න තියෙනවා. නමුත් මම විනාඩි 5න් 10න් ඉවර කරනවා. මේ සූත්‍රයේ මම තෝරගත්තේ සංයුක්ත අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතේන අවිජ්ජා සූත්‍රයයි. අවිජ්ජාමහං භික්ඛවේ සහාරං වදාමි නෝ අනාහාරං. දැන් ඔබ දන්නවා අවිජ්ජාව කියන එක කොච්චර වටිනවා මේ කොච්චර භයානකද කියනවා නම් මුළු සංසාරයේම පැවැත්ම තියෙන්නේ අවිජ්ජාව නිසා. සංසාරයේම පැවැත්ම තියෙන්නේ අවිද්‍යාව නිසා තමයි පටිච්ච සමුප්පාදේ පටන් ගන්නේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර කියලා. තේරුණානේ? ඒ පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් කියලා දෙන්නේ පින්වතුනි කොහොමද මේ සංසාරේ රෝල් වෙන්නේ දිගට කියලා. අවිද්‍යාව නිසා අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර. සංඛාර කියන වචනේ දැන් අරගත්තොත් එහෙම මෙතන මේ පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර ආනංජේභි සංඛාර කියලා තුනක් තියෙනවා. සංඛාර කියන්නේ චේතනාවකින් කරන දේවල්. එතන සංඛාර කියන්නේ. හැබැයි සංඛාර මේවටත් සංඛාර කියන්න පුළුවන් හේතුවකින් හටගත්ත සෑම දෙයක්ම. නමුත් මෙතන අවිද්‍යාව නිසා අපි කර්ම රැස් කරනවා කියන එකයි කියන්නේ. එතකොට මේ අවිද්‍යාව නිසා කොහොමද පින් රැස් කරන්නේ? අවිද්‍යාව නිසා කොහොමද පින් රැස් කරන්නේ? අපි නම් කියන්න පුළුවන් අවිද්‍යාව නිසා පව් රැස් කරනවා හරි කියලා. කර්මය ගැන දන්නේ නැති ඉඳලා පව් කරනවා කියයි. මෙතන සංඛාර කියන්නේ පින් විතරක් පව් විතරක් නෙමෙයි පින්. මෙතනදී අවිජ්ජාව කියලා කියන්නේ හරියටම කියනවා නම් අර මේ සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා දුක්ඛ අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය අඥානං අයං උච්චති අවිජ්ජා කියලා. ඔන්න දැන් අවිජ්ජාව නිර්වචනය කරලා තියෙනවා සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. එතකොට මෙතන මේ අවිද්‍යාව චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නවා කියන්නේ රහත් වෙනවා. රහත් වෙච්ච කෙනෙක් කවදාවත් මේ කර්ම ස්විච් කරන්නේ නැහැ. රහත් වෙච්ච එකනට කර්ම වලින් වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා රහත් වෙච්ච කෙනෙක් කර්ම රැස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් රහත් නොවුණු සැමෝම මේ අවිද්‍යාවට අයිති. ඒ කියන්නේ රහත් වෙලා නැත්නම් අවිද්‍යාව අප තුළ තියෙනවා. ඒ අවිද්‍යාව තියෙන තාක්කල් අපි හොඳ වගේ නරක වගේම හොඳද කරනවා. නමුත් හොඳ කිරීමෙන් අපට අවිද්‍යාව දුරු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔය උගන්වන
අපේ උගන්වන දස කුසල ධර්මයන් තුළින් අපේ සංයෝජන ගෙවා දමා අපිට පුළුවන් මේ රහත් භාවයට පත්වෙන්නට. එතකොට අවිද්‍යාව නිසා අපි කරන මේවා තේරුම් අරගන්න දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ නරක තේරුම් අරගන්න දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ දේ කිරීම සංඛාර වශයෙන් පෙන්눔 කරනවා. ඒ සංඛාර අවිද්‍යාව නැති කරන්න හේතු වෙනවා. ඒක නිසා රහත් නොවූ අය සංඛාර රැස් කරනවා. ඒ රැස් කරන සංඛාර වලින් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේ අවිද්‍යාව නැති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් රහත් නොවිච්ච කෙනෙක් විදර්ශනා භාවනාව කරනකොට විදර්ශනා භාවනාවෙන් අපිට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තමයි වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි විදර්ශනාව කියන්නේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදර්ශනා භාවනාව. එතකොට විදර්ශනා භාවනාව තුළින් අපිට පුළුවන් මේ ත්‍රිලක්ෂණී තේරුම් අරගෙන අවිද්‍යාව නැති කරන්න. ඒ නිසා අවිද්‍යාව තියෙන එකෙන් අපිට නරක පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. හොඳ දේවල් තේරුම් අරගෙන කරනවා නම් අවිද්‍යාව දුරු කරලා අවිද්‍යාවෙන් තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය නැති කරගන්න පුළුවන්. අවිද්‍යාව දුරු කර ගැනීම. ඉතින් ඒක නිසා අවිද්‍යාව ගැන තියෙනවා පංච නීවරණ වලත් අවිද්‍යාව තියෙනවා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා. එතකොට මේ ඒ විදිහට අවිද්‍යාව නොයෙක් තැන්වල තියෙනවා. නමුත් මෙතන බෞද්ධ චින්තාවේ තියෙන අවිද්‍යාව ඌ කාලේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න නැතිකම, එහෙම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික මේ පුනර්ජීවනය මේ චින්තාවේ හා ක්‍රියා කිරීමේ වෙනස ඇති වෙන්න නිර්වාණ අවබෝධයට මේ අදාළ වෙන විදිහටයි අවිද්‍යාව කියලා මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තේරුම් ගන්න අවිද්‍යාව කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම කියන එක. ඒ නොදැනීම තුන් ආකාරයිනේ. සත්‍ය, කෘත්‍ය, කෘත. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්නවා, දහම් පාසලේ යන ළමයෙක් වුණත් දන්නවා චතුරාර්ය සත්‍ය. මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් කියාවි බන්තේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියලා. එතකොට දන්න ඒ තුල කෙනෙකුට පුළුවන්ද මේ නිවන් අවබෝධ කරගත්තා කියලා කියන්න බෑනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්න කෙනෙක් නෑ අපි අතර. නමුත් අපි රහත් වෙලා නෑ. මොකද්ද එම්නම් මේ කියන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එකක් සත්‍ය. මේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන ඒවා හරියටම සැබෑ කියලා එක දැන ගැනීම තමයි සත්‍ය ඥානය කියන්නේ. තේරෙන්නේ? ඊළඟට කෘත්‍ය ඥානය, අපි මේ දේ කළ යුතුයි කියලා ඊළඟට දැනගන්න ඕනේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගේ පුහුණු කළ යුතුයි කියන එක කෘත්‍ය ඥානය. එතකොට සත්‍ය ඥානය, කෘත්‍ය ඥානය කියන මේ දෙක අප ළඟ තියෙනවා. සත්‍ය ඥානය, කෘත්‍ය ඥානය මේ දෙක තියෙනවා. නමුත් කෘත කියන එක අපි ළඟ නැහැ. කෘත ඥානය අපි ළඟ නැහැ. කෘත ඥානය කියන්නේ මම ඒක සිද්ධ කළා. මම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ලෞකික වශයෙන්, ලෝකෝත්තර වශයෙන් පැමිණෙන්නට කටයුතු කළා කියන එක නැති නිසා අපි රහත් වෙලා නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා. මේක දන්නවා. සත්‍ය දන්නවා, කෘත්‍ය දන්නවා. සත්‍ය බව දන්නවා, කළ යුතුයි බව දන්නවා. නමුත් කෘත කියන්නේ අපි දැනගෙන කරලා නැහැ මේ තාම. මේ ගමන ඉවර කරලා නැහැ. ඒක නිසා රහත් භාවයට පත් වෙලා නැහැ. නමුත් අපි චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නවා. එතකොට පින්වතුනි, මේ අවිද්‍යාව කියන එක බෞද්ධ චින්තාවේ නිර්වාණ මාර්ගයේ මූලික දේ. අවිද්‍යාව බලපාන හැටි සංසාර ජීවිතයට, අවිද්‍යාව දුරු කර ගැනීම නිර්වාණයට හේතු වන හැටි මේ අවිද්‍යාව යොදාගෙන තිබෙන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා අවිද්‍යාවට හේතු තියෙනවා. දැන් හැම එකටම දැන් මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ එනවා අවිජ්ජාපච්චය සංඛාර, සංඛාරපච්චය විඥාන, නාම රූප, ඔය විදිහට යනවනේ 12ක්. එතකොට මේ අවිද්‍යාවට හේතු මොකද? සංඛාර වලට හේතුව අවිද්‍යාව කිය හැකියි. එතකොට නාම රූප වලට හේතුව මොකද කිව්වොත් එහෙම සංඛාර කිය හැකියි.
එතකොට මේ විදිහට තෘෂ්ණාවට හේතු මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් ස්පර්ශය කියලා. එතකොට වේදනාවට හේතුව ස්පර්ශය. ওই විදිහට අපසු ගිය හැකි. මොකද්ද අවිද්‍යාවට හේතු කියලා අපි මේ සූත්‍රයේ පෙන්වුම් කරනවා. මොකද්ද අවිද්‍යාවට හේතුව? එතකොට අවිද්‍යාවට හේතු බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මහණෙනි මම අවිද්‍යාව සප්‍රත්‍ය කොට කියමි නිස්ප්‍රත්‍ය කොට නොකියමි. අවිද්‍යාවගේ ආහාරය කවරේද? මොකද්ද අවිද්‍යාවට ආහාර? පංච නීවරණයයි කිය යුතු වෙයි මහණෙනි. මහණෙනි ඒකට පංච නීවරණය තමයි අවිද්‍යාවට හේතුව. ඔන්න මතක තියාගන්න. මොකද්ද මේ අවිද්‍යාවට හේතුව? කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, තීන මිද්දය, උද්ධච්ච කුක්කුච්චය, විචිකිච්ඡාව කියන මේ පංච නීවරණය තමයි අවිද්‍යාවට හේතුව කියන දේශනා කරනවා. දැන් එතකොට පංච නීවරණ ගැන ඔබ දන්නවා. නිතරම භාවනාවට උනන්දු වෙන ඔබ දන්නවා මේ පංච නීවරණ වලින් යටපත් වෙලා තමයි මේ ප්‍රථමද්ද අපි මේ භාවනාවේ මේ ධානයටපත් වෙන්නේ. විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතා පඨම ඥානෙට එනකොට පංච නීවරණ දුරු වෙලා හිතෙන්. ඒවා තදංග වශයෙන් කියන්නේ తాවකාලික වශයෙන්. දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් නම් අපේ තියෙන තෝරේ භාවනාව බොහෝ දීර්ඝ වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් රහත් භාවයට පත් වුණු සමුච්ඡේද වශයෙන් පංච නීවරණ නැති වෙලා යනවා. නමුත් අඩු ගානේ තදංග වශයෙන් తాවකාලිකව මේවා නැති වෙලා යනවා ප්‍රථම ධානයටපත් වීම. එතකොට පංච නීවරණ තමයි අවිද්‍යාවට හේතුව මේ අවිද්‍යා සූත්‍රේ. පංච නීවරණ වලට හේතුව මොකක්ද? මහණෙනි මම පංච නීවරණේ දු සප්‍රත්‍ය කොට කියමි. පංච නීවරණයටත් හේතුවක් තිබෙනවා. ඒ මොනවද? ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතයයි. එතකොට තීනි පහම් භික්කවේ දුච්චරිතානි සහාරානි. සහාර කියන්නේ ආහාර. මෙතන මේ පංච නීවරණ වලට ආහාර වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? ත්‍රිවිධ දුස්චරිත. කාය දුස්චරිත, වචී දුස්චරිත, මනෝ දුස්චරිත. මේවා තමයි කායෙන් කරන පව්, වචනයෙන් කරන පව්, සිතින් කරන පව්. ඒවා තමයි ඔය දස අකුසල් කියලා කියන්නේ. දන්නවනේ කාම මිත්‍යාචාරය, ප්‍රාණඝාතය, අදත්තානේ, කාය දුස්චරිත. මේ මුසාවාද, පිසුනා වාච, පරුසා වාච, සම්පප්පලාප වචනයෙන් කරන දුස්චරිත. ඒ වගේම සිතින් කරන දුස්චරිත. අවිද්‍යා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡාදිට්ඨි. ඒවා තමයි සිතින් කරන්නේ. ඒ කියන මේ දුස්චරිත තමයි පංච නීවරණයන් ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ. එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වු කරගෙන යනවා මොනවද මහණෙනි මේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිතයන් කරන්න හේතුව? මොකද්ද මේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිත වලට හේතුව? ඒකද පෙන්නු කරනවා එතන හේතු කරනවා ඉන්ද්‍රියා සංවර පහන් භික්කවේ සහාරම් වදම්. මේ පංච නීවරණ වලට මේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිත වලට හේතුව තමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවරය. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය. ඒ කියන්නේ කායික, වාචසික, මානසික කියන මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ සංවරයක් නැතිකම තමයි මේවට දුස්චරිතවලට හේතුව. ඒ කියන්නේ අපි දුස්චරිත කරන්නේ නැත්නම් ඉන්ද්‍රිය සංවරය තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් නැත්නම් කයෙන් දුස්චරිත කරනවා, වචනෙන් දුස්චරිත කරනවා, මනසෙන් දුස්චරිත කරනවා. එතකොට සංවරය තමයි සීලය කියන්නේ. එතකොට සීලය ඇති වුණාම ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් ඇති වෙනවා. එතකොට තමයි මේ කාය දුස්චරිත, වාචී දුස්චරිත, මනෝ දුස්චරිත නතර වෙන්නේ. එහෙමනම් සීලය ගැනීමේ වටිනාකම ඒකයි. අපි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අවිද්‍යාව නැති කර ගැනීමේ ලොකු අවස්ථාවකට සම්දිස්ථානයකට පත් වෙනවා සිල් සමාදන් වීම තුලින්. ඒකේ වටිනාකම කෙලවරක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සංසාර ගමන නතර කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට වැදගත්කමක් තියෙනවා සිල් සමාදන් වීමේ.
එතකොට මේ ඉන්ද්‍රිය අසංවරය තමයි ත්‍රිවිධ දුච්චරිත වලට හේතුව. මානින් මම ඉන්ද්‍රිය අසංවරය සප්‍රත්‍ය කොට කියමි. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය වුණා නිකම්ම ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය වුණත් ඒක සප්‍රත්‍ය හේතුවක් ඇතුව ආහාර ඇතුව ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අසම්පජාන සම්පජාන අසම්පජාන කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. කාය මේ සම්පජාන කියන්නේ මේ පැහැදිලි අවබෝධයක්. clear comprehension කියන එක තමයි සම්පජාන කියලා කියන්නේ. එතකොට සම්පජාන බැලුවොත් එහෙම හතරක් තියෙනවානේ. මේ ඒ සම්පජාන හතර එකක් ගෝචර සම්පජාඤ්ඤ, අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජාඤ්ඤ, සාත්තක සම්පජාඤ්ඤ කියලා හතරක් තියෙනවා. ඕනෑම ක්‍රියාවක් කරන්න ගියාපුවම ඒකේ පරමාර්ථය කරන්නේ මොකද්ද, ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සප්පාය සම්පජාඤ්ඤ ඒකේ අරමුණ මොකද්ද කියන එක එකක්. සප්පාය සම්පජාඤ්ඤ සාත්තක සම්පජාඤ්ඤ ඒක සුදුසුද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක සුදුසුද කියලා බලන්න ඕනේ. ගෝචර සම්පජාඤ්ඤ කියලා කියන්නේ සුදුසු තැනක සුදුසු ප්‍රදේශයක මේක ද කියලා කල්පනා කිරීම. දැන් අපි හිතමුකෝ සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නවා. මිනිස්සු ටික පාරේ මත්පැන් පානය කරලා ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු කතා කර කර ඉන්නවා බොහොම සද්දෙන් ඕවා මේවා කිය. ඉතින් සීල් සමාදන් වෙච්ච කෙනෙකුට කල්පනා කරන්න පුළුවන් මම එතෙන්ට යන එක ගෝචර නැහැ කියලා. ඒක තමයි ගෝචර නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒක ගැළපෙන ස්ථානයක් නෙවෙයි කියන එක. ගැළපෙන සුදුසු ස්ථානයක් නෙවෙයි කියන එක තමයි ගෝචර කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි යන්න ඕනේ ඔය සමාජලාට බුදුහාඳුරු දේශනා කරලා තියෙනවානේ විසාකා මේ රාත්‍රී ගමන් කරන්න එපා කියලා. රාත්‍රී ගමන් කරන්න කියන්නේ ගෝචර සම්පජඤ්ඤයෙන් ඉන්න. රෑ අනතුරු සහිතයි. ඒ නිසා බුදුහාඳුරු තියලා තියෙනවා මේ අනතුරු සහිත නිසා රාත්‍රී ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ පරිසරය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ ගෝචර සම්පජඤ්ඤ කියලා කියනවා. ඒ තන සුදුසුදු කියලා බලන්න. සිල් ගත්ත අයට විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම කෙනෙකුට භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට වුණා ඒ තැනෙන් සමහර වෙලාවට මග අරින්න අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ තැන සුදුසු නෑ කියලා හිතන්න ඕනේ. එතන ඉන්නේ මේ වගේ කට්ටියක්. එතන ඉන්නේ මේ වගේ දේවල් මත්පැන් පානය කරන, කාමීත්‍යාචාරය කරන, මේ විදිහට ආශ්‍රීලචාර විදිහට හැසිරෙන පිරිසක් ඉන්න තැනට දැන් මම මේ වෙලාවේ යන්න හොඳ නෑ කියන එක. ඒක තමයි ගෝචර සම්පජාඤ්ඤ. අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤ කියලා කියන්නේ අර අපේ ප්‍රොෆෙසර් කතා කර මාතෘකාව තමයි මෝහයට කියනවා මම මගේ කියන සක්කාය දිට්ඨිය ඇති කරගන්න එපා කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය ඇති කර ගැනීම තමයි මෙතන මේ සම්පජාඤ්ඤයේ තියෙන අසම්පජාඤ්ඤය කියන එකේ එක පැත්තක්. ඒ කියන්නේ මගේ කියන දෘෂ්ටිය ඇති කරගත්ත ගමන්ම තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව එනහිටිනවා. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය ඇති කරගන්න නැතිකම. එතකොට මතක තියාගන්න මේ සංවරකමක් නැති වෙන්න හේතුව තමයි සම්පජඤ්ඤයෙන් තොර වීම. ඔය කියන සාත්තක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, ගෝචර සම්පජඤ්ඤ ඊළඟට මෝහ කියන්නේ මූඩකම නැත්තම් මේ සීපොතක් නැතිකම. ඒව තමයි සම්පජඤ්ඤය නැති වෙන්න හේතුව. දැන් උදාහරණයක් කියනකොට මම කියලා කල්පනා කරනකොට මම මේක කරන්න සුදුසුද කියලා කල්පනා කරනවා. මේක සුදුසු තැනද කියලා කල්පනා කරනවා. දැන් භාවනා කරන්න හොඳ කියන පින්වන්ත ඔබ නිතර හිතනවා භාවනාව හොඳයි කියලා. ඒක හරිනේ. කතාවක් නෑනේ භාවනා කරන්න. අර සීබ්‍රාමාක් එකක් උඩට ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න හොඳද? මට කියන්නේ භාවනාව හොඳයි අනිත් එක මොකද්ද? තැන හොඳ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ ගෝචර සම්පජඤ්ඤ. තැන හොඳද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි කියන්නේ. එතකොට මේවා එකට එක සම්බන්ධ වෙන හැටි බලන්න
ඊළඟට මේ සම්පජඤ්ඤයට සම්බන්ධ වෙන එක මොකක්ද? සම්පජඤ්ඤයට සම්බන්ධ වෙන එක මහණෙනි මම මහණෙනි අසම්පජඤ්ඤාගේ ආහාරය කවරේද? ඒ කියන්නේ සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ සිහියෙන් කල්පනාවෙන් අවබෝධයකින් තොර වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒක තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි කිව යුතුයි. යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ wise reflection. ඥානයෙන් කල්පනා කරන එක. දැන් මේ චිත්ත වීදි ඇති වෙනකොට චිත්ත වීදියට වහල් වුණොත් එහෙම පින්නතුනි මේ චිත්ත වීදියේ කෙලවර ඒ චිත්ත වීදියේ අග මිනිමරුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ චිත්ත වීදියේ හැටියට තරහ කියන එක මේ වීදියක් process එකක්. ඕක වර්ධනය වෙනවා මේ සම්පජඤ්ඤයෙන් හින්දා මේ පපංචයෙන් හින්දා ඒක වර්ධනය වෙනවා. පපංච කියන්නේ ඒක ගැන විතක්කේති ඒ ගැන වින්දති විතක්කේති ඒ ගැන හිතනවා ඒක මගේ කියලා දිනු කරනවා. ওই විදිහට සිතේ මහා මේ දැලක් වගේ සිතුවිලි ඇති වෙනවා. එක චිත්ත වීතියක් තුළ තව චිත්ත වීති ඇති වෙනවා. ඒ චිත්ත වීති තුළ තව චිත්ත වීති. එතකොට මේක කෙලවරක් නැහැනේ. එතකොට මේක කෙලවර වෙන්න නම් යෝනිසෝ මනසිකාර. යෝනිසෝ කියන්නේ උපදින තැන, බබා උපදින තැන. ඒ වගේ සිතෙත් මේක ඇති වෙන මොහොතේම යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙනවා නම් එතනින්ම මේක කඩලා දාන්න පුළුවන්. යෝනිසෝ මනසිකාරය නැත්තම් මේක ලියලනවා, මේක දඩුලනවා, මේක වැඩෙනවා. ඇයි යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නැහැ. අර හිතට එන process object කරුණ ඔහේ වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දෙනවා. එතකොට ගහක් වගේ මේක හැදෙනවා. නමුත් අර චූටි පැලයක් කාලේ යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් කියන්නේ මම වයිස් කන්සිඩරේෂන් සිතෙන් කල්පනාවෙන් මේ ඇති වෙන දේ මට සුදුසුද නැද්ද කියලා කල්පනා කරලා වයිස් කන්සිඩරේෂන් එකක් දාලා ඒක අයින් කරනවා. ඔන්න එච්චරයි කෙටි යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරයට හේතුව මොකද? එතන කියන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාර අසත්‍ය තංස වචනය සද්ධාව කියලා මේ සද්ධාව කියන්නේ අවබෝධයක් ඇතිව තියෙන විශ්වාසය, අවබෝධයක් ඇතුව තියෙන විශ්වාසය. අවබෝධයක් නැතිව තියෙන විශ්වාසය තමයි අසද්ධාව කියන්නේ. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ පැහැදිලි වීමක් නැතිකම. සිතේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇදහිීමක් නැහැ. මේක හින්දා තමයි සිතේ ඇදහිීමක් ඇති වෙන්නට නම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අවබෝධයක් තියෙනකොට තමයි මේවා ගෙනියන්නේ. දැන් අර උපමාවකට මම දැක්ක මේ කිකිලිය බිත්තර රකිනවා නේද? කිකිලිය බිත්තර රකින්නේ බිත්තර උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඇයි ඒ කිකිලිය බිත්තර උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නේ? අර බිත්තර රත් කරන්න. මොකද ඒ රත් කරලා ගැනීමට කිකිලිය දන්නවා මම මේම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මේ බිත්තර රත් වෙලා මේ වගේ පැටි කරනවා කියලා. ඒක තමයි අවබෝධය උඩ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අවබෝධය උඩ ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලනවා. කිකිලිට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අරව රත් කරන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක. ඒ වගේ තමයි අවබෝධයක් ඇති වෙච්චාම බුදු දහම සංඝ රත්නත්‍රය පිළිබඳ වැටහීමක් ඇති වුණාම මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, මේවා ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න බලනවා. මේක නැති නිසා, සද්ධාව නැති නිසා තමයි මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වෙන්නේ. සිතෙන් නුවණින් කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ. ඊළඟට මොකද්ද මේ සද්ධාව නැති වෙන්න හේතුව? ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්න හේතුව පින්නතුනේ මොකද්ද හේතුව? අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම. ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා නෙමෙයි අසත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා.
මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සිතේ දියුණු වෙනවා. පින් පව් ගැන හිතන්නේ නැහැ. හොඳ නරක ගැන හිතන්නේ තමන් කවුද කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ අසත් ධර්මයේ අහනවා. ගොසිප් තමයි මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා තමයි මේ පැත්තට යන්න හේතුව. මේ සම්ප්‍රප්ලාප ඒවා අහගෙන ඉන්නකොට හිතේ පිරලා තියෙන්නේ සම්ප්‍රප්ලාප වලින් ආපු දැනුම. ඒක හරියට මේ ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්න හේතුව. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාව දිනු වෙන්න නම් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපුවම තමයි ශ්‍රද්ධාව දිනුනේ. අසත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපුවම තමයි ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාව නැති වෙච්චම තමයි මේ නුවණින් කල්පනා කිරීම නැති වෙන්නේ. දැන් ඒකට කල්පනා කරන්න ධර්මයේ ආපු එකනට නුවණින් කල්පනා කරන්න හිතෙනවා. මේ තරම් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මට මේ මුණ ගැහිච්ච එක මේ මිත්‍රෙක් වගේ හිටිය. එයා මගෙන් උදව් කළා. මට හරියට තරහ යනවා දුන්නේ. ගෙදර හරියට අරගලා හම්බුනේ. මොකද කරන්නේ? මම කියලා දුන්නා මේ නීතිය. යෝනිසෝ මනසිකාරය හිතේ තරහ ඇති වෙනකොටම අයින් කරන්න ක්‍රමයක්. ඒක ඇති වෙනකොටම නුවණින් කල්පනා කරන්න. ඒක ඇති වෙනකොටම ගෙදරින් පිට වෙලා කොහේ හරි ගිහලා එන්න. ඒ විදිහට කල්පනා කරලා එයා ඇත්තම එවන්කෝ මට හැමදාම වගේ ස්තුති කරා. මේකෙන් මම හම්දුන්නේ ගෙදර ආරාවුල් ටිකක් නිදාස් කරගත්තා කියලා. ඒක නිසා මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක ඇති වෙන විට බීජයක් ඇති වෙන එක ගලවලා දාන්න. ඒකට ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධාව නැත්නම් ඔය වැඩෙනවා. අසත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරොත් තමයි මේ ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්නේ. ඔය මිනිස්සු ළඟ ශ්‍රද්ධාවක් නැත්නම් මොකද බණ අහලා නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෝ. එතකොට අසත් ධර්මයට මොකද්ද හේතුව කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කරනවා. ඒක නිකම්ම නෙදී අසත් ධර්මයට ආහාරය කවද්ද? මොකද්ද? අසත් ධර්මයට ආහාරය මොනවද? ෆර්ටිලයිස් කරන්නේ මොනයින්ද? අසත් ධර්මයේ. අසත්පුරුෂ සංසේවෝ. අසත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරේ. අසත්පුරුෂයෝ ආශ්‍රය කරොත් අසත් ධර්මයේ තමයි අහන්නේ. අසත් ධර්මයේ අහනකොට ශ්‍රද්ධාව නැති වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව නැති වෙනකොට මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති වෙනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති වෙනකොට සම්පජාඤ්ඤය නැති වෙනවා. සම්පජාඤ්ඤය නැති වෙනකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැති වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැති වුණාම දස අකුසල කරනවා. දස අකුසල මේ විදිහට කරගෙන යනකොට පංච නීවරණයන් වැඩෙනවා. පංච නීවරණයන් වැඩුණාම අවිද්‍යාව නිර්වාණය කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතන වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. අසත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කිරීම අර්ණීම භයානකයි. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මේ අංගුත්තර නිකායේම ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට හේතු වන කාරණා කීපයක් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම කල්යාණ මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරන්න කියලා. කල්යාණ මිත්‍රයන්ම ආශ්‍රය කරන්න බැරි වෙලාවත් අසත්පුරුෂයෙක් ආශ්‍රය කළොත් එයා තමයි මේක පොළඹවලා ගන්නෙ. නරක පැත්තට මේව කරන්නේ. ඔළුවට මේ බ්‍රේන් වොෂ් කරන්නේ, මොලේ බෝතල දාන්නේ. එතකොට ඉතින් සංසාර ගමනම සදාකාලිකයි. ඒ නිසා මේ දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍යාත්මයේදී කරන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍ර දේවයක් සද්ධර්මයේ අසන එක, සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරන එක මේ ලබාගෙන තියෙන සද්ධර්මයේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන එකයි. ඒ නිසා සිල් සමාදන් වීම, භාවනා කිරීම ආදී සියලුම කටයුතු අපේ මෙලව ජීවිතයේ වගේම සංසාර ජීවිතේ යහපත් කරගන්න හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් උතුම් අමා මහ නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අඩුවක් උන්නේ සූත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරා. හොඳයි. දැන් වස්සාරාධනාව. වස්සාරාධනාව.
चक्रवडङ्कितरत्नसुपादो लक्खनमण्डित आयतपाणि चामरछत्र विभूषित पादो ईसहि तुय पिता नारसिंहो सक्के कुमार वारो सुखुमालो අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං
උතුම් පුණ්‍ය කර්මයක් යලි ආරම්භ වෙන අවස්ථාව මේ අවුරුද්දේ ඕම නන්දුවෙන් මේ දායක පිරිසක් හිතන්නේ දායක මේක විස්තර කරයි කිව්වනේ රූපකේ විදිහට කරනවා කියලා මේ බොහෝ නන්දුනා මේ අවුරුද්දේ වස්සාන කාලයේ was පින්කම කිරීමේ වස්වසීමේ කටයුතු වලට මූලික වෙනවා කියන එක. යනුව මේ මිතුරු friends of loving kindness කියන සමාජයේ මිතුරු මේ සමූහය එකතු වෙලා ඒ සමාජික පිරිස අයගේ පවුල් වල අය එකතු වෙලා මේ වස් කාලයේ වස් ආරාධනාව කරන්නයි දැන් මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ පුංචි බබාලත් එක්ක සූදානම් වෙලා පෙරහැරකින් මේ ආරාධනා කරන කටයුතු සූදානම් වෙලා පැමිණෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සාසනික වශයෙන් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. වස් කාලය කියන්නේ මේ අපි දෙකොල්ල ප්‍රමාණික පැවිදි දෙපිරිසට ඉතාම වටිනා අවස්ථාවක්. වස් කාලයේ දාන සීල භාවනාදී විවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් තවත් මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් කරන්න අවස්ථාව කාලය පැමිණ සිටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වස් කාලය කවුරු ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන මේ බල භාවනා කටයුතු සිදු කරගන්න අවස්ථාවක් හැටියට අපිට මේ අවස්ථාව සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී දායක පින්වතුන් කීපපලක් මේ ආරාධනාව කරාට මේක මේ ලංක බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සියලුම දායක පිරිස වෙනුවෙන් මේ කරන සත්කාරයේ මේ ආරාධනාව සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා ඒ දායක පින්වතුන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ කවුද මේ මිතුරු සමාජයේ කවුද කියලා හඳුන්වා දෙන්නත් මේ පිළිබඳව ආරාධනා කටයුතු සිදු කරනවා. Most Venerable Mahasangha, dear friends in the Dhamma, our Most Venerable Naik Theru explained the significance of this event now, because this is a special event every year. Our Daikas, they invite Venerable monks to spend rain retreat in the Vihara. It is connected with the Kathina ceremony. So this year, some of our friends from Reading and all other part of the England, they have joined together with Mituru organization, organization. So they got together and they wanted to offer the Kathina robe this year. So that's why they are here to invite monks to spend the rainy retreat at the Vihara. It is a Buddhist custom to invite monks to spend the rainy retreat at the Vihara. Because if you haven't invited, but the monks will continue that precept. But the Dayakas, we need Dayakas' support. Always they are the ones who look after us. So that is why, because we cannot go in the past and also we need dana and things. So Dayakas, they produce everything.
they agreed to offer those things and those facilities for the venerable monks. So according to that Buddhist custom, our Dayakas are ready to invite monks to spend the rain retreat. So it happens once in the Veranja that they are invited monks to spend the rainy retreat. But anyhow, due to some permit or something, that the Dayaka forget to do anything for the venerable monks and the Buddha. So monks, they have to depend on some kind of very primary food. So what happened? Then they have forgotten. So I don't think that these Dayakas will forget that they have invited monks. They will look after definitely. So I would like to ask our Dayakas to explain what you are going to do, and also they are going to promise that they are going to look after monks. Okay. Now, Dr. Dhanushka, and please come forward first and say your words and invite offering. අවසරයි සීලගිරිපල නායක හිමියන් වහන්සේට හා මහා සංඝරත්නයට ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ සියලුම දායකයන් වෙනුවෙන් මෙම ඓතිහාසික ඇසළ පොහොය සමග සංයුක්ත අවස්ථාව නිමිති කරගෙන වස් කාලය විහාරයේ ගත කිරීම සඳහා මහා සංඝරත්නයට අපගේ මෙත් පිටුරු සමූහය ගෞරවපූර්වක ආරාධනය පිරිනමමු. අපේ මෙත් පිටුරු සමූහය පවුල් කිහිපයක් අපේ හිත මිතුරු කිහිපයක් එක්ක අත්පුරුෂලා එහි මමයි මගේ ජයසිංහ and family, Malika Rachi and family, Manaju and family, Alumni and family, Wonderful Surya and family, Galkandagi and family, කියන හිත මිතුරු මේවි අපි සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කරන්නේ මේ ප්‍රවණවස අපි වගේ උගත් අපි සපෝට් කරන නායකයෝ අන්සලේ නායකයෝ අපේ පවුල් වල කට්ටිය දැන් හිත මිතුරු ලංකාවේ වගේම UK වල ඉන්න උගත් සහභාගී වෙනවා මේ අවස්ථාවට. ඉතින් මෙම උන්මාසික වස් කාලය තුළ මහා සංඝ රත්නයට හා විහාරයට සියලු පසයෙන් සියලු පහසුකම් කිසිදු අඩුපාඩුවකින් තොරව සම්පාදනය කිරීමට අපි කැපවෙමු. එවන් සර්ණයි මම මගේ විදුලු චක්‍රකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉන්විටේෂන් එක කරනවා. On behalf of all Medmitra Group and all Dayakas of London Buddhist Vihara, on this historic Esala aligned occasion, we respectfully invite Mahasangha to spend the Vasana rain retreat at the Vihara. We will make all necessary arrangements to fulfill the needs of the Mahasangha and the temple throughout the 3-month rain retreat without any shortcomings. Everyone's happy. Now you can offer those vesisalu for the venerable monks, please. You guys ready? Remember what I said? Both hands, and then you need to bow like that with your hands together, okay?
Now you have offered a salu, and the monks, they accepted your invitation. They silently, they accept your invitation. Now, whatever the things you have to offer, this is time to offer. Yeah, do it. Aryan, go. Go in the line, okay? And go back and sit. Let us say sadhu, sadhu, sadhu. During this Vasana period, there are 4 months in this Vihara, wherever, including myself, wherever Bandhura Thera, wherever Akanyana Thera is a Burmese monk. First time after many, many years, a Burmese monk is here today. He is going to live with us during this Vasana period. He is from Myanmar. And whenever Buddha Dasa is an English monk, so we are an international community of the monks yesterday. English monks, Burmese monk, and Sri Lankan monks. That is good for our Dayakas. We represent different nationalities, so therefore there may be many, many people come and doing the class more than before. So that is a good opportunity for all of us to have many months. I am sure during this period you may attend to our Dhamma sermons, meditation classes, and chanting every evening, chanting Dhammacakka Sutta. Every evening you chant Dhammacakka Sutta. You can come and join at least once or twice, or several times. You can come and join this Vasana period. That's the only I have to say. May Dharika Pilisa Gana Mahamutin Kiritune weekly basis. I think whenever Bandhu Tera will explain that. May Dharika Pilisa මේ මෙත්මිතු සමාජය ඔබට සදහවත් තරුණ පිරිසක් ඉතින් ඒ නිසා ඒ අයගේ මේ සත්කාරය මේ යෝජනාව මේ ආරාධනාව අනිත් පිරිසට ඒට ආරාධනාවක් වගේ මේ අයටද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න මිත්‍රයන්ට අවස්ථාවක් සැලසේ ඔබ සැමටම මේ පින්වන්ත කාලය ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Now, our Mitmituru organization, they have invited the monks to spend a retreat, but we don't forget our Dayakas who will come to the temple. Everyone is welcome, and also that is why we make a list of a weekly basis. Different families, they accept to look after monks. So please, you can find it in our notice board, and you can accept 1 week not on yourself with other friends. You can put your name down, and also the
join this rainy retreat, looking after the monks and the vihara. So that's why, that's what I want to say. There's a list of it, and you can accept 1 minute. And also there are some days we don't get dana, so you can supply some dana and also breakfast and things. Look after the monks. So it is not only we give you diaconus of Mitre Thuru, the others also can join for this meritorious deed. Then your help and also your support is always welcome. And also it is a everybody getting together, look for a spiritual way of doing something good. So that's it. Now we are going to administer 5 precepts and do some chanting to give blessings to everyone. Sadhu, sadhu, 3 times. Anyone who want to observe 5 precepts, they can do. If you like to continue your precepts until tomorrow, you don't want to recite Pansip, okay? Pansip Sildhanawa. Namaskare can do it. Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranam gacchami. Saranam gacchami. Saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Yampi buddham saranam gacchami. Yampi saranam gacchami. Yampi dhammam saranam gacchami. Yampi saranam gacchami. Yampi sangham saranam gacchami. Yampi saranam gacchami. Yampi buddham saranam gacchami. Yampi saranam gacchami. Yampi dhammam saranam gacchami. Yampi dhammam saranam gacchami. Yampi sangham saranam gacchami. Yampi sangham saranam gacchami. Anatipata Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Anatipata Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Nadana Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Adinadana Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Sumachara Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Sumachara Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Savada Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Musavada Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Viraya Majjapama Dattana Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Vedachitana Vedamani Sikkhapadam Samadhyami. Now you have prepared these offerings to the Buddha, flowers and other offerings to the Buddha. We are going to offer those offerings to the Buddha, reciting Pali stanzas, thinking that may these offerings go to the Buddha. May the merits accrued by these offerings be with us to have safe, have good health, happiness, and long life. May these good deeds help us to attain the supreme bliss of Nibbana. With these thoughts, we are going to offer these offerings. Then me sandhyayami upasamaya tam shraddhavin bhaktin yuktava. Pilila karpu mal pahan suvandum gilam prasadi sirum puja dravyan.
භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ අනන්ත වූ ගුණයන් සිහිපත් කරගෙන ජීවමාන බුදුහාමුදුරන්ට කරන පූජාවක් හැටියට සලකලා මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරනවා පූජා වේවා කියලා කල්පනා කරගන්න ඕනේ. මේ විහාරස්ථානයේට ඇවිල්ලා අද දවසේ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවකින් භක්තියකින් යුක්තව ඇටසිල් සමාදන් වෙලා ඒ ආගමික කටයුතු වල සහභාගී වෙන ඉන්න පිරිසත් ඒ වගේම අපේ වස්තිකම් සඳහා ජොයින් වුණු එකතු වුණු මේ දායක පින්වතුන් සෑම දිනාටම දුවා දරුවන් ඇතුළු පවුල සෑම දිනාටම මේ පින්වල ආශිර්වාදයන් ලැබේවා. ඒ වගේම ඔබ සමගයේ නමින් මේ පරිලෝකීය ආදරණීය ඥාතීන් ඉන්නවා නම් පින් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සියලුම ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සපවත් වෙත්වා. ඒ වගේම දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දෙවියන් ඔබ සැම ආරක්ෂා කෙරෙත්වා. ඔබ සැමගේ දියුණුව සලසා දෙත්වා. එසේම මේ පින් ඔබ සැමගේ මේ පින්කමට සහසම්බන්ධ වන හැම ආකාරයෙන් උදව්පකාර කරන ඒ වගේම හොඳයි කියා කල්පනා කරන හැම දිනාටම මේ පින් ආකාර වෛත් වීමෙන් ඔබ සැමගේ මෙලොව කටයුතු සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම දුක කරදරයක් නොවේවා. හැම දිනාටම වාසනාවන්ත ජීවිත ගත කිරීමේ අවස්ථාව සැලසේවා. විශේෂයෙන්ම ධර්මාවබෝධයේ පිණිස මේ පින් අප සැමට හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් ඇතුව අපි කවුරුත් එකට ගාථාවන් කියලා බුද්ධ පූජාව පූජා කරමු. වන්නගන්ධ ගුණෝපි සංගීතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහි පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං උප්පං විලායාති යතාහි ධම්මේ ආයෝ තථායාති විනාශභාවං ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන සම්මතං සිනා විලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි සමෝනුදං ගන්ධ සම්භාරයුත්තේන දුක්ඛේනං සකන්තිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජාභාජන මුත්තමං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුඛං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු මුත්තම අධිවාසීතුනෝ හන්ති ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අධිවාසීතුනෝ පන්ති භේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බථානි සුපතිච්චිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා ආයේන වාචා හිතේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමනී වන්ති භූරි පඤ්ඤ තථාගත
Imina punya kammena mami pada samagamo satang samagamo hotu Yavanipana Bhaktiya Sadhu Sadhu Sadhu. Now we are going to chant the Karniyamita Sutta. Dhammacakka will chant from tomorrow because one day monks are very tired now and also heat. Or considering all those things, we are going to give blessings with chanting of Karniyamita Sutta. You are familiar with the Sutta, having loving kindness for every being. And we do this chanting. You can join with us to chant the Karniyamita Sutta now. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamicca sakto ujuja sujuja suvajo jassa mudvanatimani santossa kocha sukharocha apakicyocha gabuddhi sandindriyocha Nipakocha Appagappo Pulesu Anukitto Neche Buddham Samachari Kinchiyena Vinyo Pare Uppavadiyam Sukhino Vakimino Mantu Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Ike Chipana Bhutasti Tasava Savarava Anavasesa Dikava Evantava Majjimana Kanutratula Dittava Eva Ditta Yechadure Vasanti Avidure Bhutava Sambhavesiva Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Nataro Param Nikupeta Nati Manjeta Jatinam Kanchi Pyarosana Patika Sanya Nanya Manyasa Dukkha Micheya Mataya Taniyam Puttam Ayusayeka Puttam Anurakhe Evam Pisabha Bhutesu Manasambhave Apatimanam Mettam Cha Sabbha Lokasmin Manasambhave Aparimanam Buddham Madosha Tiriyancha Sambhadam Averam Masavattam Dittang Charam Nisinno Vasayano Payavatasya Nitto Yetam Satinna Ditteya Ragnametam Viharam Idamahu Dittincha Anupagamma Silavan Sanena Sampanno Ami Surinaya Getam Nahi Jatu Tappaseyam Punaveti Etena Satya Vajjena Sabba Dukkham Vinassato Etena Satya Vajjena Sabba Bhayo Vinassato Etena Satya Vajjena Sabba Rogo Vinassato Sabbitiyo Vivajjantu Sabba Rogo Vinassato Mate Bhavatvantarayo Sukhi Dikayuko Bhava
Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti tute bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanganubhavena sada soti bhavantu te. Our sharing the merits with our sentient beings. I would like to extend my grateful thanks to Punyamudana, to everyone who has contributed for the program. The Dhan was delicious. Dhan was offered by Devi Balika Vidyalaya Past Pupil Association UK. They have done their service for the community here today. We would like to extend the blessings to PPA in UK of Devi Balika Vidyalaya. Princip Deva Kilaya Padana එවගේම මේ program එක for the program contributed various Dhamma teachers except our member Mahasangha, resident monks, Dr. Suratnaika and Dr. Upadi Ade Sagi, both they have contributed for the program. I am very grateful to them as well. And also Dikers who have helped us, those who have attended this continuous Vasana Pinkama, the Dikers met me through organization, each and every one of the met me through Samaja. We are very grateful, thankful to you for making this invitation to the Mother's Day. And also, I'm very grateful to Anagarga Dhammapala Trust in Colombo. They are very much aware about this Vihara activities. They are very dedicated to look after the Vihara, to continue for the Buddhist community, for the welfare of the Buddhist community. We thank to them as well. Finally, I want to say this year is very important year for the London Buddhist Vihara, the centenary year of the London Buddhist Vihara. This Katina Pujots are also Katna ceremony also very important as we celebrate the centenary year of the London Buddhist Vihara. So last few months we have done a lot of activities, including the two main events which we have organized. That both they were very successful, and the conference was there in Oxford University, connected with 100 years of the anniversary of the London Buddhist Vihara. Next conference will be on 10th in October in this year. That will be held at the London Buddhist Vihara. And this way, a lot of activities we have done and we are going to do. If you like to join, please join with us to make this year for a remarkable year of the London Buddhist Vihara. And publications have done. If you like to get a copy of these publications, you can get it. No problem. They are available. And thank you for everything that you have done for the Vihara.
සසරටම සසරටම අමතක වෛරස්කමක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිසද මෙලොව ජීවිතයේ අවුලක් අරවුලක් නැතුව දුකක් කරදරයක් නැතුව විකල්පයක් නැතුව කරගෙන යාමද සියලු ජීවිතයේ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට කර ගැනීමටද අදවසේ කරලා දාවකින්ගේ දේවා දෙමව්පියෝ ඇතුළු ඔබගේ සියලු පවුල්වල සමාජිකයින්ටද මේ ආශිර්වාදයේ එකසේම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර මේ විහාරයේ දායක සභාවක් වෙනා ඇක්ටිව් කමිටි ડોક્ટર નિહાલિત chairperson මගේ වැඩකරන්නේ ඒ සියලු දෙනාටම මගේ කෘතඥතාවය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සම්මානනාගේම පැමිණීම ඔබට වගේම විහාරයට දෙකසේම මේ ප්‍රයෝජන පිණිස හේතු වාසනා වෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ පැමිණීම ගැන මාගේ කෘතඥතාවය වගේම පුණ්‍යානුමෝදනාව ඔබට ලැබේවා කියලා अभिवादन शीस चमता विजयो चत्रो धम्मा वन्दन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्व सम्पत्ति मेघचरतो निपान सम्पत्ति विनाशे समुच्यतु May I have your attention, please? After this taking your pirit mool and pit water, there's a refreshment arranged by our Dayakas Katna group. So we would like to ask you to join that refreshment, please. Thank you.